Kadang-kala riuh otakku memikirkan, meneliti persoalan ini. Kuala Lumpur kota kemewahan dan kemajuan pembangunan. Ratusan menara menjadi monumen kepada kepesatan ekonominya. Menjadi medan untuk perlumbaan impian. Menjadi teduhan tiap keluarga yang berlindung. Tapi persoalannya, di bawah apa kita berlindung? Untuk ramai di antara kita, kediaman itu tempat berlindung di mana sebuah keluarga berkembang, anak-anak mekar dewasa dan impian dikotakan. Dengan erti kata lain, ianya sebuah rumah. Tapi untuk yang lebih berkemampuan, mereka ini memandang rumah dengan cara yang berbeza. Rumah untuk golongan ini telah menjadi sejenis komoditi, sebuah peluang pelaburan, keuntungan dan pemangkin kepada pembangunan pesat. Pandangan inilah yang kini menzahirkan sebuah krisis yang bakal jatuh merudum. Nama aku Ihsan. Aku berumur 28 tahun, seorang eksekutif pentadbiran bergaji RM3,500. Aku kini masih lagi tinggal bersama ibu bapaku. Tapi aku punya perancangan untuk mulakan keluargaku sendiri, punya rumah tanggaku sendiri. Malang sekali, harga rumah di pasaran melonjak tinggi dan jauh dari kemampuan aku. Hutang kredit kad, hutang pendidikan dan pinjaman kereta sedia ada jadi beban. Tanggungan kewangan jadi satu cabaran dan halangan untuk aku terus maju ke depan. Proses migrasi dari kampung ke bandar-bandar telah menyebabkan perubahan besar dalam Malaysia. Kini 70% dari populasi negara ini tinggal di dalam kawasan bandar. Ledakan populasi ini diikuti dengan inflasi dan kenaikan harga segala macam barangan keperluan, tak ketinggalan rumah. Ke hulu hilir aku cari. Surat khabar, expo, ejen hartanah, semuanya membawa kepada satu rumusan saja. Aku memang tak mampu memiliki rumah di Lembah Kelang. Jika ada yang menepati gajiku, lokasinya pula jauh tempat jin bertendang. Ataupun kecil, tak masuk akal, ataupun rendah, kualitinya tak logik harganya. Satu perkara yang kita beri penekanan pada Suruhanjaya ialah isu perumahan. Isu perumahan ini kerana lonjakan harga rumah. Jadi kita minta supaya Suruhanjaya dan kerajaan melihat secara komprehensif kali ini untuk memastikan bahawa harga rumah tidak naik begitu mendadak. Memang untuk cari yang rumah yang macam tu untuk sekarang ni memang susah lah untuk dengan harga mahal gila, 500 kecil square feet apa semua macam bila dekat town semua tempat dekat, so dia orang boleh naikkan harga macam tu lah. Tapi terlalu sesuka hati sangat dia orang nak naik tu yang macam kita orang tak berhati tu. Maksud dia untuk golongan sederhana macam kita ni macam susah nak duduk menetap kat KL. Kena cari yang pinggir-pinggir. Ini harga memang sudah melambung lah, dan sekarang kalau mengikut gaji saya sudah tak mampu membeli rumah. Harga dia sudah melambung lebih daripada 100%, I think. Saya rasa mungkin faktor ekonomi sekarang yang membuatkan harga rumah yang naik, dan mungkin juga sebagai pemaju-pemaju lebih cenderung ataupun menarik minat pembeli luar untuk membeli rumah-rumah kat sini. Rumah tu dah makin, orang kata, saya rasa harga rumah tu tak logik lah, makin meningkat terlalu mendadak tinggi kan. Kalau abang tengok sendiri kat Kuala Lumpur ni, harga rumah memang agak tidak masuk akal.
Orang kaya kat Kuala Lumpur ni ramai. So dia buat projek-projek yang mahal-mahal. Target dia orang-orang macam tu je. Tak mengejutkan, ini semakin menimbulkan masalah dalam masyarakat. Masalah ini menjangkaui kemampuan aku dan merupakan satu masalah yang lebih besar lagi. Tapi tak semua berfikiran begini. So when people say that property prices have gone up too fast to what? So we measure it against income, and income has actually gone up even faster. If your mortgage cost has gone down by half, the affordability has improved double. So actually you can buy double the value of a home you could buy before. You combine the two factors. First, your income has gone up faster than home prices. Secondly, your mortgage cost has come down by half. Of course, affordability has shot through the roof. Affordability has never been better. You know, there's a lot of affordable housing in town. It's whether you want to go and live there, whether you want to buy that product. You know, you can't always. Not everybody wants to be in Tamantun. Can you afford to be in town? You know, it's a very ample thing because there's scarcity of land setting in, right? But there is affordable housing in town. Right, it is available. Right, it's just a bit spread out, and look at it. Right, it's your first home. Right, you got to start somewhere. Right, everybody did. I would like to use the word the prices in Malaysia is actually stabilizing, and is quite mature. Those places where you say that the price has gone up, escalating, is only a very selected area. In fact, there are still a lot of areas where the price don't move, or even the price come down. The prices are quite affordable, quite stable. So it's only the misconception of certain parties that keep on saying that the house has prices have gone up. Maknanya tiada apa-apa masalah. Ekonomi semakin bertumbuh pesat. Kata mereka-mereka ini, harga berpatutan malah sepatutnya naik lagi. Jadi adakah perasaan orang ramai tentang kenaikan harga ini betul? Ataupun pendapat-pendapat dalam industri ini yang berkata benar? Mungkin ada baiknya kita cuba fahamkan selok-belok ekonomi perumahan di negara ini dahulu. Ekonomi perumahan 101. Apa pihak-pihak yang terlibat? Pihak 1, pemaju hartanah. Pihak 2, bank. Pihak 3, kerajaan. Dan pihak 4, pembeli. Seolah-olah sekarang ini aku rasa kecil sekali nak dibandingkan dengan kekuasaan pihak bermodal seperti pemaju dan bank yang dibantu pula dengan kerajaan negeri dan persekutuan. Di mana letaknya hak kemanusiaan sebuah tempat tinggal untuk setiap rakyat dalam kompleks kuasa ini? Kalau betullah situasi ekonomi perumahan terkawal dan semua pihak bertujuan memastikan hak perumahan dijamin, kenapa makin lama makin ramai yang tak mampu beli rumah? The problem that we face today is only happened about the last 4 years. Prior to that, it's not as bad. Now, I remember in 1960s when I just left school and started work, we could not get 90% loan. We could only get 60% loan, and we have to find 40% down payment. So there are not too many people who can afford to buy houses. So the demand for houses is not as great. Then, when Dr. Mahathir became Prime Minister, with his dynamic leadership, the banks began to increase the lending margin from 60% in 1970s-60s to 70% in 1980s to 80% in 1990s to 90% in the 2000s, and now 90, 95, 100% is common depending on who you are and who's your father. So with that kind of increase in the lending margin, people of your generation, the 20s and 30s, are now dreaming about buying their own homes and putting into effect their dreams.
Now, these 20s and 30s Malaysians constitute about 30% of the 28 million population of Malaysia. It's about 8 million. Just imagine, 8 million young Malaysians suddenly descend on the property market. They cannot produce fast enough. So, demand goes up, supply cannot follow, price goes up. And then with the sudden increase in price surge, developers begin to dream of bigger profits. They aim for the sky. If you look at Malaysia, we only got a population of 26 million. The past 40 years, we have actually built about 4.5 million houses. So this by itself has made Malaysia very more of a home ownership country. I think no other countries in Southeast Asia has been that successful as Malaysia. Everyone has dreams. For us, we brought our dreams together and drove it further with a vision to build better communities for Malaysian citizens to live in and better workspaces for them to work in. Kita punya price is depend on the market, current market value. So let's say kita punya, bagi contoh teres, kita start daripada 800,000 hingga 1 million ke atas lah. And then kita punya bungalow start dari 4.9 million and above. It's about 20 to 30% for listed company lah. For those who have historical land or cheaper land, then your profit is higher. Right. But to stay in this business, you need that type of profitability. Okay. I will never question anybody on their profit. Right. You know, I think if one makes profit, it's very good for the country because it trickles down to the people. I cannot blame somebody for making a profit. Dalam sistem ekonomi seperti Malaysia ni ya, orang boleh mengatakan bahawa ini capitalist ekonomi. Dalam capitalist ekonomi itu yang selalunya menjadi pemenangnya, pemenang adalah pihak pemaju. Saya melihat bahawa kenaikan harga rumah ni kita dari sebab kita mengamalkan suatu pasaran yang bebas dan juga terbuka. Jadi bermakna kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan belum ada cadangan untuk mengawal harga rumah. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita mesti memastikan bahawa kumpulan yang tidak mampu atau golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana ada peluang untuk beli rumah. Kerana kalau kita melihat ya dari Universal Declaration of Human Rights ya, itu dokumen yang secara dunia itu antarabangsa mengatakan bahawa dalam artikel 25 itu dia mengatakan bahawa itu hak seorang, hak asasi manusia yang basic, yang dasarnya adalah untuk mengadakan perumahan ya. Dan oleh kerana itu kerajaan memang ada tanggungjawab untuk memastikan bahawa ada perumahan kos rendah untuk golongan miskin. In a nutshell, the banks have to take quite a fair bit of the responsibility, but of course they were led by Dr. Mahathir. So they increase the margin and they make it possible for those who cannot afford to buy to dream of buying. So where we are is thanks to the banks, cheap loan, easy money, and they even give you unsecured personal loan for you to pay the first 10%. Asia says now everyone can fly. Our Malaysian young people says now everyone can buy property, and everyone, thanks to the banks, everyone can borrow to buy property. Isn't that a good achievement for Malaysia? Helping to make their special moments come true. Humanizing financial services across Asia. Maybank. I read somewhere that 85% of Malaysians, working Malaysians are earning a monthly gross monthly salary of less than 5,000 and below. Most of the houses that are being offered
for sale and available for sale, new launchings and all this, 700,000 and above. Even developers are telling me, I say, why are you not building the lower range? Hey friend, we are in business for profit. Those are very low profit. We want to make the maximum profit. So the 700,000 and above will maximize our profit. MCM prima. M, money atau wang. C, commodity. M prima, wang serta untungnya. Wang digunakan untuk mendapatkan komoditi. Komoditi diproses, dijual dengan harga yang tinggi untuk keuntungan. Keuntungan dilaburkan untuk lebih banyak komoditi, dijual untuk lebih banyak untung. Proses ini berulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang sehingga membawa kepada satu pengumpulan modal yang besar oleh para pelabur. Now, those earning 5,000 a month, they can only afford to buy properties worth 250,000. They cannot afford to buy the 700,000 above. But there are not many of these 250,000 houses or flats available unless they want to go and live in Bukit Beruntung, Rawang, or south of Nilai. Yes, they can find houses there. But they work in KL. How are they going to work? Because if you live there, every day they spend 20 ringgit for travelling. And they will get out at 4 o'clock and they reach home at 10 o'clock. It doesn't work. So, this generation are at great risk. That means the generation representing 85% of Malaysians. This generation are at risk of becoming the Malaysian homeless generation. Are you one of those earning 5,000 and below? If you are, my condolences. You will be one of the Malaysian homeless generation. Sorry for making light of it, but that's the reality. The winner for Master Plan category is Nusa Jaya, the world in one city. The winners for high-rise residential category are 10 Mont Kiara and Infinity Beachfront. Rumah-rumah mewah terus membanjiri pasaran perumahan negara. Hinggakan di luar Lembah Kelang pun sudah ada rumah berharga 1 juta ringgit. Sedang mereka dihujani anugerah untuk rumah para hartawan, projek komersil dan mewah. Persoalannya, siapa pemenang kategori rumah mampu milik? Affordable is one thing, but the ability to pay back is another thing. Like we just talked about, household debt is already extremely high, ranked among the highest in the world, and really that shouldn't be allowed to persist. If a guy cannot afford to buy a house, he cannot afford to buy a house. There's two things he can do: either buy a cheaper house or increase his household income. By giving him more loan is not going to solve the issue. Daripada dia lepas daripada universiti sampai mungkin 10, 15, mungkin 20 tahun lepas tu, dia kemungkinan besar masih akan terikat kepada hutang. One way or the other, ada hutang kereta, hutang rumah, hutang pendidikan, masih lagi kena bayar hutang. Kalau kita tak mampu bayar, jadi kewujudan kita ni kiranya tak ada nilai. Because with the pay that the company will pay us, really cannot to achieve our first goal in life, which is to get a house. There's kind of stress to pay back the 2,000 because when first graduated, our pay is about 2,426. Deducted EPF, after the 2,000 fixed commitment, we left about 200-300 a month. Dari bank saya sendiri, sebab saya ada like dua account,
Mereka selalu memanggil saya dan cuba cakap macam, oh anda semakin tua dan perkara begitu. Mereka adalah banyak skim-skim yang nampaknya sangat menarik. Jadi saya rasa kalau kita tak berjaga-jaga, kita akan rasa macam saya mesti ambil lah loan daripada bank ini. Orang yang buat loan tu sebenarnya berumur di antara 25 hingga 35. Di mana golongan ni sebenarnya golongan yang masih lagi mencari-cari identiti. Loan berikut diberi kepada mereka yang berisiko tinggi di antara umur itulah. We are today pleased to announce that for the year ended 31st December 2009, CIMB Group Holdings Berhad reported a full year net profit of 2.807 billion ringgit. This equates to a 43.8% increase. Your generation, Minister, is living a much poorer life than our generation. But why are we seeing so many young people going to Starbucks and all this? Well, I don't know. I have to ask them, how are they spending 10 ringgit for Starbucks? In those days, I spent 30 cents for kopitiam. For the Hainanese kopitiam is already a lot. In 1972, your grandfather borrowed 13,300. He paid 150 a month. At the end of the 10 years, he paid the banks 18,000. Today, the same 700,000 house, if you borrow 630,000 from the banks, when you finish paying, you would have paid 1 million. So you pay the banks 50 times more than what your grandfather paid. Now, of course, the bank say, you borrowed 630,000 from me. Yes, you did. But the 630,000 is not the bank's money. It is the depositor's money. He's not lending you with his money. Along lend you with his money. The Along, you know Along? Along lend you with his money. But the banks, they are not lending you with their money. They are lending you from the depositors. All the people open savings accounts, safe deposit accounts, fixed deposit accounts, and all this. These are the money that the people deposited with the bank used to lend you. So the bank make 100 times out of you from the 630,000 loan than they made out of your grandfather. Again, this is a massive transfer of wealth from the working class Malaysians to the elite. Who are the people who own the bank? The elites. Some of them are already in the Forbes richest people list, and some are already in the Fortune billionaire list. Now, I'm happy for them making the money, but I'm just stating the fact that working class Malaysians are making them rich, and something must be done. Assalamualaikum and good day. 2011 has gone by so quickly. Maybank has had a great year. We have just reported another set of good results. Another record profit of 1.29 billion ringgit. In pursuit of these achievements, we've been so busy with our lives, trying to get everything done. It's easy to forget to notice the people that helped us to do those things. We forget, for instance, to notice the person who holds the door of the lift open as we rush to get to work. I would like to take this opportunity to say a big heartfelt thank you to all the people who have made a difference to my life every day. Thank you. You may even want to say thank you to your friends on Facebook and Twitter for being there for you and for sharing their journey and yours through life. Perception and expectation. So people believe the property market will continue to go up. Then we have another two words, fear and greed. Fear, those who haven't got properties, driven by fear to chase. Those driven by greed keep upping the price. But there is a limit. Imagine the rocket.
that the Americans and the Russians and the Chinese shoot into the air. Can that rocket keep going up? No. The rocket can only go up as long as there is fuel. The moment the fuel runs out, it will have to stop, the engine stop, and it will go down. So where are the buyers coming to buy the millions property? There are no buyers. And the property market is running out of fuel because people cannot afford. So the bubble will burst. We are now actually in a bubble. A bubble is an artificial environment created by euphoria. The day of reckoning for that environment is very soon. Very soon. I would venture to guess. I would be very surprised that this bubble will not burst within 9 months. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. The Tun Razak Exchange is a 70-acre haven for new investment opportunities, estimated to generate a gross development value of 26 billion ringgit. 3, 2, 1. So if we continue with all these mega projects, and we haven't got the economy to support that, if we continue to behave the way we are, as though the good times will never end, I fear our application to join the elite club of Greece, Ireland, Spain and Portugal will be approved in no time.
بصور لكم فيديو عشان اقول لكم رساله واحده. عايزين ننزل يوم 25. لو لسه عندنا الكرامه ولسه عايزين نعيش كإنسان وكبني ادمين في البلد دي، لازم ننزل يوم 25. هننزل نطالب بحقنا كبني ادمين. مش هقول لكم حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مجلس شعب ولا رئيس ولا اي زفت من الكلام ده كله. عايزين حقنا. قعدك في بيتك بتتفرج او بتشوف على الفيسبوك وبتتابع الاخبار، ده بيبهدلنا احنا، بيبهدلنا انا. لو انت عندك كرامه وانت انسان وراجل في البلد دي، يبقى تنزل. الحيطه هتقع عليك وهتقع علينا كلنا. انزل وطالب بحقك وبحق اهلك وبحقنا كلنا. انا نازله يوم 25 وهقول للفساد لا والنظام لا. Ya, maksudnya macam parents punya loan di pass down kepada anak dia, di pass down kepada cucu dia. Dan saya rasa kalau intergeneration loan tu wujud, jadi mungkin satu ini macam cerita hantu jugalah kan. Kalau kita kalau atuk dia ada hantu, dia bagi anak dia macam anak dia kan. Dia tak boleh buang jin tu macam tu saja kan. So tu.
So Malaysians, call me a madman, call me a a fearmonger, whatever you like. I cannot sleep until I warn us of the danger. And if 2 years from now, if I'm right, do me a favor, call me Dr. Ernest, you were right. We were stupid not to listen to you. Put that in.